Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer TableTennisGamer. Herzlich willkommen zurück zu Just an Elysian Tale und wir wollen uns aufmachen ins Dämmerlandbecken. Kapitel 5. Ich habe keine Ahnung, warum das immer abgeschnitten ist jetzt. Verstehe ich überhaupt nicht. Warum ist das so, Leute? Oh mein Gott. Geil. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Richtig nice. Und da ist doch der, ist das nicht der Typ von dem Mondblütenlager? Mondblüterlager. Alles klar. Und ich denke, das hier wird auch, ja, guck mal, 66% abgeschlossen, allein durch die Mission, die wir gemacht haben. Ich denke, das wird jetzt hier auch fast eines der letzten Sachen sein. Oh, it's you. Apologies, Miss Robin. Please, enter. Ich denke, das wird jetzt hier auch einer unserer letzten, achso, Missionen sein. Das sind die Mondblüter hier anscheinend, die jetzt hier mit mir kommen. Aber, oh, was ist denn? We welcome your presence, Sen Mithrarin. Preparations for war are nearly complete. Surely you have more soldiers than this. General Gaius is nothing if not thorough. His forces have exterminated most Moonbloods from this land. We are all that's left. How do you expect to win with so few soldiers? We cannot. That's why we created Sen Mithrarin. You dust will turn the tide. Well, no pressure or anything. Yeah. Does General Gaius know of this place? I fear he does now. What? How? One of our own has been keeping an eye on you since your travels began. A merchant, Sereth. Aha! I knew that creepy merchant was one of you guys. How did a Moonblood operate so freely in the wildlands? He is a smart businessman. Deals in all the right places. Gaius' soldiers turn their gaze from him in exchange for free goods. However, no amount of bribery could cover up that Sereth was helping you to find us. And that's how Gaius found out. How much time do you think we have to prepare? Not long, I'm afraid. The whole purpose of Gaius' campaign is to wipe us from the face of this world. Once he knows of our final stronghold, he will send everything he has and destroy us. Was ist der Weg des flammenlosen Lichts? I see all sorts of lamps here, but no fire. Is this the way of the flameless light? It is, yes. In ancient times, the Moonbloods went by another name. We lived in a great society called the Sintuck, and we wielded the knowledge to follow the way of the flameless light. Settle in, Dust. This could take a while. We Sintuck harnessed a power unlike any this world had ever seen. We built elaborate contraptions like these lamps, capable of piercing the darkness without so much as a spark. Well, obviously something went wrong because we still have to build a fire every time Dust pulls out his map. Unfortunately, the ancient tomes do not say how the Sintuck fell, and that knowledge has been lost. Perhaps intentionally. All we know is that our kind were made as outcasts, and that has remained true for countless generations. For the longest time, we believed the Moonbloods were the only ones left who know of the way of the flameless light. But we were wrong. When General Gaius began his purge, there were stories of their weapons. Stories of elaborate contraptions that seemed to defy the natural world. Weapons that sound identical to those of the Sintuck in the most ancient of tales. What kinds of weapons are we talking about? Arrows made of light. Machines that take to the sky like birds. And we're supposed to fight these things with your lamps. I did not say it would be easy. Nobody ever does. I did once. Remember? Yeah, and you were wrong. Ja. Was kann ich machen, um zu helfen? Well, I'm here now. Is there anything I can do to help? We are spread rather thin. Our chief engineer, Sonjin, is having trouble with our camp's support systems. Go and speak with him when you can, and I'm sure he will explain further. There is also the matter of our scout, Kier. He has not checked in for many hours. But with our battle preparations, we have not been able to mobilize a proper search party. His patrol takes him east of our camp if you aim to find him. Alles klar. Dann wollen wir mal. Wir haben jetzt ein paar Missionen. Ginger! Ginger? Jin?
Dust, it's you. Yeah, just me. Are you alright? I'll be fine. Just a lot to think about. Listen, about Jin. Yes? What was he like? He was very kind. Almost to a fault, really. I like him already. Yes, he had that effect on people. I like to believe it's what made you do all those wonderful things for Aurora and Mudpot. Ich will sehen, dass es damit zu tun hat, meine Entscheidungen sind meine eigenen. Natürlich, wir sind Like eine the elder eigenständige Person. said, I may share your brother's soul, but the choices I make are mine alone. I'm sorry, Dust. I didn't mean to suggest. No, I'm sorry. I can't imagine the grief you went through in Zeplik, thinking I might have been your brother. You do have his eyes. His face. It's so strange. You could really be him. I suppose I could be. I may not have his memories, but if his soul is guiding me to act as he would, maybe there isn't a difference. Yes, Dust. Your actions make you who you are. Then perhaps your brother lives on through mine. I'd like to think so, Dust. It gives me hope that he didn't die in vain. I'm sorry things had to turn out this way. No, you're right. We all choose our own paths. Jin chose his. And looking at you now, looking at the things you've done, I think he made the right choice. I think he did too, Ginger. I'm glad we had this talk, Dust. It makes me feel a lot better, knowing that my brother is helping to save this world. Come back soon? Of course. Goodbye for now. Alles klar, gut, goodbye for now. Vielleicht nochmal. Ginger? Hello again, Dust. Are you alright? I'll be fine. Just a lot to think about. I'm sorry, there's still so much to do. You take care. Yes, you too. Alles klar. Sie sagt uns nichts weiteres und da haben wir direkt 2 Fahnen. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Alter, wie geil das einfach gemacht ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber ich würde gern nochmal hoch eigentlich. Denn oben ist die Fahne. Hier unten ist ja noch nichts. Das gucken wir uns später noch an hier unten, würde ich sagen. Machen wir erstmal hier. Kommen wir erstmal unserer Pflicht nach. Oh. Hä, die gehen aber recht schnell. 200 XP nur. Hä, was seid ihr für Luschen? Da waren ja die anderen im anderen Gebiet stärker, Mann. Was ist da los? Was ist denn da los, Kollegen? Wo sind denn die starken Gegner hier? Did you hear something? Nee, ich hab nichts gehört. Fidget, keine Ahnung, was Fidget da wieder gehört hat. Jetzt sind wir schon im 2. Irgendwie die Fahne verstehe ich nicht. Egal, gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um, bevor wir gleich da runtergehen. Ah, eine Truhe. Alles klar, Truhe nehmen wir natürlich mit. Ach, jetzt habe ich vergessen das eine. Wir hätten doch noch das eine uns zurechtschmieden können, ne? Oh, was ist das denn? Oh, das ist aber auch nice. Aber das, was der da, glaube ich, haben will, wenn nämlich nicht alles irrt, dann habe ich das auch dem Dingens verkauft. Das heißt, wenn wir den nochmal treffen, den Händler, dann müsste er das haben. Und wir haben ja noch das eine fürs Schwert, oder? Oder wollte ich nicht noch was fürs Schwert machen? Doch. Das können wir sogar. Ja, doch, ich hab's gekauft gehabt. Oh mein Gott. Alter Schwede. Geile Geschichte. Und wenn wir jetzt noch den Mantel da, 500, ja, würde hoch... Boah, nice, Alter. Boah, Fidget ist auch gut hochgegangen. Oh, was ist da los? Oh no! Just look! It's the missing sentry. What happened here? Ah! Just look out! Oh mein Gott. Ein Unsichtbarer. Ein Unsichtbarer. Notiz hinzugefügt. Abendlicher Bericht. Wie immer erweisen sich die lokalen Kreaturen als permanente Störungen für unsere Kundschafter. Es würde wirklich helfen, wenn nicht alles hier fortwährend brennen würde. Ich soll nach warmblütigen Soldaten Ausschau halten, aber ich habe nichts gesehen oder gehört. Ich dachte, ich hätte vorhin im Osten Stimmen gehört, aber ich bin mir sicher, dass ich mir das nur eingebildet habe. Alles klar. Der Typ ist jetzt wohl down. Hier kommen wir noch nicht weiter.
Ihm kann man auch nicht helfen. Okay, so, dann müssen wir nochmal zurückgehen und nochmal gucken. Wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer TableTennisGamer. Ciao.